Friday, July 31st, 2026. Today's world news headline summary. 1. The Korea Times. 1-1. Korea to adopt tougher penalties for overcharging in tourism sector. The South Korean government is preparing to adopt significantly tougher penalties for businesses found guilty of overcharging in the tourism sector. This regulatory crackdown is a direct response to a surge in consumer complaints regarding exorbitant pricing at popular tourist destinations, which authorities fear could severely damage the nation's global brand value. The proposed measures include heavy fines and potential business license suspensions for repeat offenders. By strengthening the monitoring system in collaboration with local municipalities, the government aims to foster a transparent and fair market environment. Experts note that eradicating these exploitative practices is crucial for sustaining the long-term growth of the domestic tourism industry, particularly as international travel fully rebounds. Vocabulary. Penalty. Noun. 처벌. 벌칙. The new law imposes a harsh penalty for environmental pollution. Overcharge. Verb. 바가지를 씌우다. 과다 청구하다. Tourists often complain that local taxis overcharge them. Crackdown. Noun. 단속. 엄벌. The police launched a nationwide crackdown on illegal gambling. Exorbitant. Adjective. 터무니없는. 과도한. The prices for basic necessities reached exorbitant levels during the crisis. Suspension. Noun. 정지. 유보. The restaurant faced a license suspension after failing the health inspection. Municipality. Noun. 지방자치단체. The local municipality is responsible for waste management. Foster. Verb. 조성하다, 촉진하다. The initiative aims to foster innovation among young entrepreneurs. Transparent. Adjective. 투명한, 명백한. The company promised a transparent investigation into the accounting fraud. Eradicate. Verb. 근절하다, 뿌리 뽑다. Global health organizations are working hard to eradicate malaria. Exploitative. Adjective. 착취적인. The documentary exposed the exploitative labor conditions in the factory. Rebound. Verb. 회복되다, 반등하다. The real estate market began to rebound after a sharp decline. 시사용어 해설. Overcharging. 바가지 요금, 과다 청구. 상품이나 서비스의 정상적인 시장 가격보다 터무니없이 높은 가격을 요구하는 행위를 의미한다. 주로 정보의 비대칭성이 큰 관광지에서 외국인이나 타지인을 대상으로 발생한다. 브랜드 밸류, 브랜드 가치. 특정 국가나 기업이 지닌 무형의 자산 가치를 뜻한다. 국가의 경우 치안, 청결, 공정성 등이 결합되어 관광 국가로서의 브랜드 가치를 형성한다. 심층 분석 및 문맥. 한국의 관광 산업은 K컬처의 확산과 함께 양적 팽창을 이루고 있으나 명동이나 주요 지역 축제 등에서 불거진 바가지 요금 논란은 질적 성장을 저해하는 핵심 요인으로 지목되어 왔다. 규제 강화는 단기적으로는 일부 상인들의 반발을 초래할 수 있으나 거시적 관점에서는 투명성을 제고하여 재방문율을 높이고 관광 수지를 개선하는 필수적인 구조개혁으로 작용할 것이다. 관광 경제학적 측면에서 신뢰 자본, 트러스트 캐피털의 확충은 물리적 인프라 투자만큼이나 중요하다. 1-2. Foreign population tops 4% as Korea grapples with aging workforce. South Korea's foreign resident population has officially surpassed the 4% mark, a historic demographic shift as the nation grapples with a rapidly aging workforce and declining birth rates. According to recent statistical data, the influx of migrant workers and international students has accelerated to fill critical labor shortages in manufacturing, agriculture, and caregiving sectors. While the government has actively eased visa regulations to attract foreign talent, experts caution that this demographic transition brings significant societal challenges.
Ensuring fair labor practices, expanding social safety nets, and promoting cultural integration are now urgent policy priorities. Observers argue that transitioning smoothly into a multicultural society is no longer an option, but an economic imperative for South Korea's sustainable growth. Vocabulary. Surpass. Verb. 돌파하다. 뛰어넘다. The company's annual revenue surpassed all previous records. Demographic. Adjective. 인구학의. 인구 통계학적인. The country is facing major demographic changes due to a low birth rate. Grapple. Verb. 씨름하다. 해결하려고 노력하다. The administration continues to grapple with rising inflation. Influx. Noun. 유입. 밀어닥침. The city experienced a massive influx of tourists during the festival. Accelerate. Verb. 가속화되다. 빨라지다. The transition to renewable energy needs to accelerate globally. Shortage. Noun. 부족. 결핍. A severe water shortage affected the entire agricultural region. Integration. Noun. 통합. Successful cultural integration requires open dialogue and mutual respect. Imperative. Noun. 필수 과제. 책무. Combating climate change is an absolute imperative for our generation. 시사 용어 해설. Aging workforce. 고령화되는 노동력. 국가 전체 인구 중 만 65세 이상 노인 인구 비율이 늘어나면서 경제 활동을 하는 주력 노동 연령층의 평균 연령이 높아지는 현상이다. 이는 국가의 생산성 하락으로 이어진다. Multicultural society. 다문화 사회. 다양한 인종, 종교, 국적을 가진 사람들이 한 국가 내에서 융합되어 살아가는 사회 체제이다. OECD 기준으로는 보통 전체 인구의 5% 이상이 외국인일 때 다문화 사회로 분류한다. 심층 분석 및 문맥. 외국인 인구 4% 돌파는 한국이 단일민족 국가라는 전통적 정체성에서 벗어나 다인종, 다문화 국가로 진입하는 변곡점에 섰음을 시사한다. 인구 감소폭을 방어하고 산업 현장의 동력을 유지하기 위해서는 이민청 신설과 같은 제도적 뒷받침이 필수적이다. 더불어 이주민을 단순한 노동 대체제로 보는 시각을 넘어 세금을 납부하고 소비를 창출하는 거시경제의 필수 구성원으로 인식하는 사회적 패러다임의 전환이 요구된다. 1-3. Black Tuesday. Seoul stocks crash over 10% as chip rout deepens. Seoul's financial markets experienced a catastrophic Black Tuesday as benchmark stock indices crashed by over 10%, driven primarily by a deepening rout in the semiconductor sector. The violent sell-off was triggered by mounting global concerns over a potential peak in the artificial intelligence AI boom, alongside massive tech liquidations on Wall Street. As foreign and institutional investors dumped shares, tech giants like Samsung Electronics and SK Hynix saw their market capitalizations severely eroded. The Korea Exchange, KRX, was forced to activate a sell-side sidecar mechanism in a desperate bid to halt the cascading decline, though it provided only temporary relief. Analysts warn that export-driven economies heavily reliant on memory chips remain highly vulnerable to volatile shifts in global tech sentiment. Vocabulary. Crash. Verb. 폭락하다. 충돌하다. The stock market crashed unexpectedly following the central bank's announcement. Rout. Noun. 폭락. 괴멸적 패배. The unexpected earnings report triggered a massive rout in the tech sector. Liquidation. Noun. 청산. 매각. The bankrupt retail chain is currently undergoing complete asset liquidation. Capitalization. Noun. 시가총액. 자본화. Apple is one of the few companies with a market capitalization over $2 trillion. Erode. Verb. 침식하다. 약화시키다. High inflation has begun to erode the purchasing power of consumers. Activate. Verb. 발동하다. 활성화하다. The security alarm will activate if it detects any unauthorized movement. Cascading. Adjective. 폭포 같은. 연쇄적인. 2. The Korea Herald, 2-1.
Lee, Cast agreed to put Korea-Chile FTA upgrade back in motion. South Korean President Lee Jae-myung and Chilean President José Antonio Cast have formally agreed to revive stalled efforts to modernize their two-decade-old free trade agreement. During a landmark summit at La Moneda Palace in Santiago, the two leaders announced the resumption of the Korea-Chile Free Trade Commission for the first time in 10 years to address contemporary trade environments. President Lee emphasized that the updated framework will significantly expand bilateral trade and investment ties. Beyond conventional goods, the two nations signed comprehensive memorandums of understanding to elevate their joint committee on critical mineral resources to the ministerial level. Furthermore, the summit solidified strategic cooperation in the defense industry, shipbuilding, and joint Antarctic research operations. Vocabulary. Revive. Verb. 부활시키다. 재개하다. The new policy aims to revive the stagnant local manufacturing sector. Stalled. Adjective. 교착 상태에 빠진, 지연된. Diplomats are trying to restart the stalled peace negotiations. Landmark. Adjective. 역사적인, 획기적인. The Supreme Court's landmark decision changed civil rights laws forever. Contemporary. Adjective. 현대, 동시대. The gallery features an impressive collection of contemporary art. Bilateral. Adjective. 쌍무적인, 양국의. The two countries signed a bilateral agreement to eliminate tariffs. Comprehensive. Adjective. 포괄적인, 종합적인. The firm conducted a comprehensive review of its internal security protocols. Elevate. Verb. 격상시키다, 높이다. Outstanding performance will elevate her chances of a promotion. Solidify. Verb. 공고히 하다, 굳히다. The treaty helped to solidify the alliance between the two neighboring states. 시사용어 해설. Free Trade Commission, 자유무역위원회. 국가 간 맺은 자유무역협정, FTA가 잘 이행되고 있는지 점검하고 새로운 경제 상황에 맞춰 협정 내용을 수정하거나 발전시키는 최고위급 의사결정 기구이다. Critical Mineral Resources, 핵심 광물 자원. 리튬, 코발트 등 첨단 산업, 전기차 배터리, 반도체 등에 필수적이지만 공급망이 특정 국가, 예 중국에 집중되어 있어 전략적 가치가 매우 높은 광물이다. 심층 분석 및 문맥. 한국 최초의 FTA 체결국인 칠레와의 관계 격상은 단순한 무역 확대를 넘어선다. 칠레는 세계 최대의 리튬 매장국 중 하나이며 이는 배터리 산업이 국가 핵심 동력인 한국에게 필수 불가결한 전략적 요충지이다. 미국과 중국의 패권 경쟁 속에서 공급망을 다변화, 디리스킹하려는 한국의 경제안보 전략이 이번 장관급 협의체 격상에 뚜렷이 반영되어 있다. 또한 남미 국가를 대상으로 한 방산 수출 확대의 교두보를 마련했다는 점에서도 지정학적 의미가 크다. 2/2. New U.S. Ambassador Steele calls for building results-oriented alliance. Michelle Park Steele, the newly appointed U.S. ambassador to South Korea, arrived in Seoul calling for collaborative efforts to write the next chapter of the bilateral alliance. In a published op-ed, Steele emphasized that the decades-long partnership, forged in blood, must evolve to remain results-oriented and forward-leaning. As the first U.S. envoy since President Donald Trump returned to office, her tenure coincides with a critical juncture in diplomatic relations. She assumes her post amidst several pressing and sensitive issues, including diplomatic friction over South Korea's regulatory actions against U.S.-listed e-commerce giant Coupang, ongoing commitments regarding South Korean investments in America, and Seoul's renewed push for nuclear-powered submarines. The ambassador stressed the necessity of resolving differences for mutual benefit. Vocabulary. Collaborative. Adjective. 협력적인. The project was a collaborative effort between scientists from 5 countries. Forge. Verb. 구축하다, 벼리다. The two nations managed to forge a strong diplomatic bond over the decades. Envoy. Noun. 특사, 외교사절. The president dispatched a special envoy to negotiate the peace treaty. Tenure. Noun. 임기, 재임 기간. During his tenure as mayor, the city saw significant economic growth. Juncture. Noun. 시점, 기로. At this critical juncture,
any wrong decision could lead to severe consequences. Friction. Noun. 마찰, 충돌. Trade barriers have caused increasing economic friction between the two allies. Regulatory. Adjective. 규제, 단속에. The bank must comply with strict regulatory frameworks to prevent fraud. Resolve. Verb. 해결하다, 다짐하다. The mediator helped the two parties resolve their legal dispute out of court. 심층 분석 및 문맥. 미셸 팍스틸 대사의 부임은 한미 동맹이 가치 동맹을 넘어 철저한 이해관계 조정의 단계로 진입했음을 보여준다. 특히 쿠팡 사태와 같은 자국 기업 보호주의 문제는 향후 한미 통상 갈등의 불씨가 될 수 있다. 트럼프 2기 행정부는 방위비 분담금 인상을 강하게 압박할 가능성이 높으며 이에 대한 반대급부로 한국은 원자력 추진 잠수함 건조 권리나 첨단 기술 이전 등을 요구하는 거래적, transactional 외교 전략을 펼칠 것으로 전망된다. 2/3. KT fined 54 billion won over data leak via illegal base stations. South Korea's privacy watchdog has levied a massive fine of 9 billion won, 4 million USD, against wireless carrier KT Corp following a severe data breach. The Personal Information Protection Commission determined that hackers covertly built illegal mobile base stations to infiltrate KT's wireless network. The breach went completely unnoticed for nearly a year, compromising the phone numbers and device identification records of over 16,000 subscribers. Malicious actors exploited this sensitive data to execute unauthorized financial transactions, resulting in aggregate losses of 240 million won for the victims. Compounding the severity of the incident, the regulatory body filed a police complaint against KT for attempting to obstruct the investigation, citing clear evidence of server destruction and evidence tampering. Vocabulary. levy, verb, 세금, 벌금 등을 부과하다. The government decided to levy a new tax on luxury imported goods. Covertly, adverb, 은밀하게, 비밀리에. The spy covertly recorded the highly classified conversation. Infiltrate, verb, 침투하다, 잠입하다. Hackers managed to infiltrate the bank's central database network. Subscriber, noun, 가입자, 구독자. The streaming service has gained millions of new subscribers this year. Exploit, verb, 악용하다, 착취하다. Cybercriminals constantly look for software vulnerabilities to exploit. Aggregate, adjective, 총계에, 합계에. The aggregate cost of the infrastructure project exceeded initial estimates. Obstruct, verb, 방해하다, 막다. The protesters formed a human chain to obstruct the bulldozers. Tampering, noun, 훼손, 조작, 부당한 변경. The forensic team found obvious signs of evidence tampering at the scene. 시사용어 해설, privacy watchdog, 개인정보보호 감독기관. 기업이나 공공기관이 시민들의 개인정보를 안전하게 관리하는지 감시하고 유출사고 발생 시 조사와 처벌을 내리는 국가 권력기관이다. 한국의 개인정보보호위원회 등. 베이스 스테이션, 기지국. 휴대전화와 통신망을 연결해주는 중간 안테나 역할을 하는 장비다. 해커들은 가짜 기지국을 만들어 주변 스마트폰의 통신 신호를 가로채는 수법, 스팅메이 등을 사용했다. 심층 분석 및 문맥. 이번 과징금 규모는 기업의 사이버 보안 실패에 대한 규제 당국의 태도가 경고를 넘어 징벌적 제재로 선회했음을 명확히 보여준다. 특히 시스템 해킹 자체보다 조사 과정에서의 증거 훼손, 템퍼링, 시도가 제재 수위를 높이는 결정적 요인으로 작용했다. 5G, 6G 초연결 사회로 진입함에 따라 통신망의 무결성은 곧 국가 안보와 직결된다. 기업들은 사후 대응이 아닌 설계 단계부터의 보안, 시큐리티 바이 디자인 모델을 전면 도입해야 할 압박에 직면해 있다. 3. CNN 3-1. U.S. launches strikes on Iran as widening war pulls in more countries. The United States military has executed a heavy wave of retaliatory strikes directly against Iran, signaling a dangerous escalation that is rapidly dragging more countries into a widening regional war. According to U.S. Central Command, the massive operation was a direct response to a surprise missile barrage launched by Iranian forces against American positions. The geopolitical landscape is shifting drastically as regional powers are pulled into the fray. Jordan intercepted incoming Iranian missiles, while Saudi Arabia has reportedly joined U.S. airstrikes targeting Iranian-backed militias in Iraq. Military analysts express grave concern over Iran's threats to maintain the closure of the crucial Strait of Hormuz.
Such actions pose a severe risk to global maritime trade routes and the preservation of freedom of navigation on the high seas. Vocabulary. Retaliatory. Adjective. 보복적인, 안갚음의. The military launched retaliatory airstrikes after the terrorist bombing. Escalation. Noun. 확전, 단계적 확대. The border skirmish led to a rapid escalation of full-scale war. Barrage. Noun. 집중포화, 세대. The defending troops faced a relentless barrage of enemy artillery fire. Fray. Noun. 싸움, 경쟁. Several new smartphone manufacturers have recently entered the fray. Intercept. Verb. 요격하다, 가로채다. The advanced defense system managed to intercept the incoming ballistic missile. Closure. Noun. 폐쇄, 봉쇄. The prolonged closure of the highway caused massive traffic jams. Maritime. Adjective. 해양의, 바다의. The nation relies heavily on maritime shipping for its economic growth. Navigation. Noun. 항행, 운항, navigation. Freedom of navigation is considered a fundamental right in international waters. 시사용어 해설. Strait of Hormuz, 호르무즈 해협, 페르시아만과 오만만을 연결하는 좁은 바닷길로 전 세계 원유 공급량의 상당 부분이 이곳을 통과한다. 지정학적 초크 포인트, 병목 구간으로 불리며 이곳이 차단되면 글로벌 유가가 폭등하게 된다. Freedom of navigation, 항행의 자유. 국제법상 모든 국가의 선박이 공해, 어느 나라의 영해도 아닌 바다를 자유롭게 통과할 수 있는 권리를 뜻한다. 심층 분석 및 문맥. 미국의 직접적인 대이란 공습은 중동의 그린자 전쟁이 전면전 양상으로 비화했음을 뜻한다. 특히 주목할 점은 사우디아라비아와 요르단 등 순위파 아랍 국가들이 미국 주도의 군사작전에 적극적으로 편입되고 있다는 점이다. 이는 이란의 영내 패권 확장을 견제하기 위한 범아랍권 미국 연합전선이 구축되고 있음을 의미한다. 한편 호르무즈 해협의 봉쇄 위협은 인플레이션 압력을 다시 키우고 글로벌 공급망의 운송 비용을 폭등시켜 전 세계 중앙은행들의 금리 정책 셈법을 매우 복잡하게 만들 것이다. 3/2. CNN poll shows voters favor Democrats heading into the midterms. With just over 3 months remaining until the highly consequential U.S. midterm elections, a new CNN poll reveals a significant shift in political momentum, with voters increasingly favoring Democrats. The survey indicates that among registered voters, the Democratic Party holds a decisive 8-point edge over Republicans on the generic congressional ballot. Furthermore, respondents identified Democrats as the party of change by a 10-point margin, effectively reversing the Republican advantage seen earlier in the spring. Political analysts attribute this shifting tide to deep-seated public frustration with the soaring cost of basic necessities, including groceries, gas, and mortgages, under President Trump's second term. Consequently, competitive races are emerging even in Senate seats that Republicans previously considered safe. Vocabulary. Consequential. Adjective. 중대한 결과에 영향을 미치는. The upcoming summit will be one of the most consequential meetings of the decade. Momentum. Noun. 탄력, 기세, momentum. The environmental campaign is finally gaining momentum among young voters. Generic. Adjective. 일반적인, 포괄적인. The survey used a generic ballot to measure the overall popularity of the parties. Reverse. Verb. 뒤집다, 반전시키다. The new CEO implemented drastic measures to reverse the company's financial losses. Attribute. Verb. 뭐뭐의 탓, 덕으로 돌리다. She attributes her academic success to her parents' unwavering support. Deep-seated. Adjective. 깊이 뿌리 박힌, 고질적인. The conflict is driven by deep-seated ethnic tensions in the region. Soaring. Adjective. 급증하는, 치솟는. Many families are struggling to cope with soaring inflation and high rent. Necessity. Noun. 필수품, 필요성. Clean water and adequate food are absolutely basic necessities for human survival. 시사용어 해설. Midterm elections. 중간 선거. 미국 대통령 임기 4년의 절반이 지나는 시점에 치러지는 선거로 하원의원 전원과 상원의원 3분의 1 등을 선출한다. 현직 대통령의 국정 운영에 대한 심판 성격이 강하다. Generic congressional ballot. 일반 의회 투표 여론조사. 특정 후보의 이름을 대지 않고 어느 당의 후보에게 투표하시겠습니까? 를 묻는 여론조사 방식. 전국적인 정당 지지도와 선거 판세를 예측하는 핵심 지표다. 심층 분석 및 문맥. 이번 여론조사 결과는 거시경제 지표, GDP 성장 등과 서민들이 체감하는 미시경제, 장바구니 물가,
간의 심각한 괴리가 정치적 표심으로 직결되고 있음을 입증한다. 통상적으로 현직 대통령에 속한 집권 여당은 중간선거에서 불리한 중간선거 징크스를 겪는데 인플레이션 누적에 따른 가처분 소득 감소가 이 징크스를 더욱 증폭시키고 있다. 만약 하원 또는 상원의 다수당이 민주당으로 넘어갈 경우 트럼프 행정부의 후반기 핵심 입법 추진, 감세 연장, 국경 통제 등은 강력한 제도, 그리들록이 걸릴 것이다. Number 3. Fauci invokes the fifth 100-plus times in GOP-led hearing. Dr. Anthony Fauci faced a highly contentious and aggressive showdown during a GOP-led congressional hearing focused on the federal COVID-19 response. Over the course of the intense interrogation, the former top U.S. health official invoked his Fifth Amendment right against self-incrimination more than 100 times. Republican lawmakers ruthlessly grilled Fauci, weaponizing excerpts from his recently exposed private diary to question the scientific basis and transparency of his pandemic-era directives. Democratic supporters and medical professionals decried the proceedings as a partisan witch hunt designed to score political points ahead of the elections. The spectacle starkly illustrates the continuing polarization of public health issues and the erosion of trust in scientific institutions. Vocabulary. Contentious. Adjective. 논쟁적인. 다투기 좋아하는. The new immigration law proved to be a highly contentious issue in Parliament. Showdown. Noun. 대결. 결전. The labor dispute is heading toward a final showdown between the union and management. Invoke. Verb. 법, 권리 등을 행사하다, 들먹이다. The suspect decided to invoke his right to remain silent during the interrogation. Incrimination. Noun. 유죄 입증. 연루. The witness carefully avoided any statements that might lead to self-incrimination. Ruthlessly. Adverb. 무자비하게. 가차없이. The dictator ruthlessly crushed any political opposition within the country. Grill. Verb. 다그쳐 묻다. 신문하다. The investigative journalists grilled the CEO about the hidden financial losses. Partisan. Adjective. 당파적인. 편파적인. The media criticized the committee for conducting a highly partisan investigation. Polarization. Noun. 양극화. 대립. The growing polarization in society makes it difficult to reach political consensus. 시사용어 해설. Fifth Amendment. 미국 수정헌법 제5조. 누구도 형사사건에서 자신에게 불리한 증언을 하도록 강요받지 아니한다는 내용의 묵비권 행사 권리이다. 청문회 등에서 곤란한 질문을 피할 때 자주 사용된다. GOP, Grand Old Party, 미국 공화당, Republican Party의 오랜 별칭이다. 심층 분석 및 문맥. 과학과 의학이 영역이어야 할 팬데믹 방역 조치가 완전히 정치 쟁점화되었음을 상징하는 사건이다. 백신 접종 의무화, 마스크 착용, 봉쇄, 록다운, 조치에 대한 보수 진영의 오랜 반감이 수정헌법 제5조 행사라는 자극적인 장면을 통해 폭발했다. 이는 향후 또 다른 전염병이나 공중보건 위기가 발생했을 때 국가 단위의 통일된 방역 지침을 내리는 권위 있는 기관, CDC, FDA 등에 대한 대중의 신뢰, institutional trust가 심각하게 손상되었음을 시사한다. 과학적 데이터보다 정치적 신념이 우선시되는 사회적 리스크가 현실화된 셈이다. 4. CGTN 4-1. Wiz says Microsoft cloud flaw risked mass customer exposure. Cybersecurity firm Wiz has issued a stark warning regarding a critical vulnerability uncovered within Microsoft's ubiquitous cloud infrastructure. The research revealed that this severe architectural flaw risked mass customer exposure, potentially allowing malicious threat actors to gain unauthorized access to vast troves of sensitive corporate and personal data stored on the platform. The revelation highlights the inherent systemic risks of relying heavily on a centralized digital ecosystem. Cybersecurity experts emphasize that as global enterprises increasingly migrate to the cloud, the blast radius of a single service provider's breach becomes alarmingly expansive. Microsoft engineers are reportedly scrambling to patch the flaw and deploy comprehensive security audits to reassure their enterprise clients. Vocabulary. Stark. Adjective. 차이가 극명한, 엄연한, 가혹한. The documentary presents a stark contrast between extreme wealth and poverty. Vulnerability. Noun. 취약점, 약점. Software updates are crucial to fix newly discovered network vulnerabilities. Ubiquitous. Adjective. 어디에나 있는, 아주 흔한. Smartphones have become a ubiquitous part of modern everyday life. Trove. Noun. 발견물. 귀중한 수집품.
The hacked database contained a massive trove of confidential user emails. Inherent, adjective, 내재하는, 본질적인. Every financial investment carries some degree of inherent risk. Systemic, adjective, 전체 시스템에 영향을 주는. The economic crash was caused by systemic failures within the banking sector. Migrate, verb, 이동하다, 이주하다. The IT department plans to migrate all legacy data to the new server system. Deploy, verb, 배치하다, 효율적으로 사용하다. The military decided to deploy additional troops to the highly volatile border. 시사 용어 해설. Cloud infrastructure, 클라우드 인프라. 개별 기업이 자체 서버실을 두는 대신 아마존 AWS, 마이크로소프트 Azure 같은 거대 IT 기업이 구축한 거대한 데이터 센터를 인터넷을 통해 빌려 쓰는 시스템이다. Blast radius, 피해 반경, 폭발 반경. 원래 폭탄이 터졌을 때 피해를 입는 범위를 뜻하나 IT 보안에서는 하나의 시스템이나 서버가 해킹당하거나 다운되었을 때 영향을 받는 전체 서비스의 범위를 은유적으로 나타낸다. 심층 분석 및 문맥. 빅테크 기업들이 제공하는 클라우드 환경은 고도의 보안을 자랑하지만 역설적으로 그 플랫폼에 결함이 발생할 경우 단일 장애점, single point failure가 되어 전 세계 산업 마비를 초래할 수 있다. 이를 클라우드 단일화의 저주, 모노콜초 리스크라고 부른다. 은행, 병원, 정부기관이 모두 동일한 인프라를 사용할 때 단 한 줄의 잘못된 코드나 취약점이 글로벌 공급망 붕괴로 이어질 수 있음을 이번 위즈의 발견이 경고하고 있다. 이는 기업들에게 멀티 클라우드, 여러 클라우드를 혼용, 전략 도입의 당위성을 강화한다. 4-2. China's coal power share falls below 50% for first time in Hongyi. In a monumental milestone for global climate efforts, the share of coal-fired electricity generation in China has dropped below 50% for the first time on record during the first half of the year. This structural shift indicates that Beijing's aggressive multi-billion-dollar investments into expanding its renewable energy infrastructure, particularly wind, solar, and hydropower, are effectively displacing heavily polluting fossil fuels. Environmental economists note that China's dual identity as the world's largest greenhouse gas emitter and the unquestioned leader in green technology manufacturing is driving a rapid decarbonization of its massive national power grid. Observers suggest that this faster-than-expected energy transition could fundamentally reshape global commodities markets, significantly lowering long-term demand for thermal coal. Vocabulary. Monumental. Adjective. 기념비적인, 엄청난. The eradication of the disease was a monumental achievement for medical science. Milestone. Noun. 이정표, 획기적 사건. Reaching 1 million subscribers was a major milestone for the creator. Aggressive. Adjective. 공격적인, 대단히 적극적인. The company launched an aggressive marketing campaign to win back customers. Displace. Verb. 대체하다, 쫓아내다. Automation is expected to displace many traditional manufacturing jobs. Dual. Adjective. 이 중에 두 부분으로 된. The new vehicle serves a dual purpose, functioning as both a car and a boat. Unquestioned. Adjective. 의심할 여지 없는, 확고부동한. She is the unquestioned leader of the research team due to her vast experience. Decarbonization. Noun. 탈탄소화. Industrial decarbonization is essential for meeting international climate targets. Thermal. Adjective. 열이. 보온이 되는. Thermal energy can be harnessed from the Earth's natural underground heat source. 시사 용어 해설. Coal-fired electricity. 석탄 화력 발전. 석탄을 태워 물을 끓이고 이때 발생하는 증기로 터빈을 돌려 전기를 생산하는 방식. 저렴하지만 엄청난 양의 이산화탄소와 미세먼지를 뿜어낸다. Decarbonization. 탈탄소화. 경제 전반에서 화석연료, 석탄, 석유, 가스의 사용을 줄이고 태양광이나 풍력 같은 청정에너지로 전환하여 탄소 배출량을 실질적으로 제로, 넷제로로 만들어가는 과정이다. 심층 분석 및 문맥.
세계의 공장이라 불리는 중국의 석탄 의존도가 50% 아래로 내려갔다는 것은 글로벌 에너지 역사에 한 획을 긋는 사건이다. 그동안 서방 국가들은 중국의 막대한 탄소 배출을 비판해왔으나 중국은 태양광 패널과 배터리 제조에 규모의 경제를 달성하며 자국 전력망을 무서운 속도로 녹색화하고 있다. 이는 단순한 환경보호 목적을 넘어 차세대 에너지 패권을 쥐고 에너지 안보, 중동 석유 및 호주 석탄 의존도 탈피를 확립하려는 국가 주도의 치밀한 지정학적 전략의 결과물이다. 향후 화석연료 수출국들의 경제적 타격이 불가피할 전망이다. 4-3. SpaceX gets $1.6 billion U.S. Space Force order for 18 Falcon 9 launches. Elon Musk's aerospace giant, SpaceX, has secured a massive $1.6 billion contract from the United States Space Force to conduct 18 launches using its workhorse Falcon 9 rockets. This highly lucrative military procurement deal involves deploying critical national security payloads and advanced surveillance satellites into Earth's orbit. The unprecedented scale of this contract underscores the Pentagon's deepening reliance on private commercial space companies to maintain America's strategic dominance in the increasingly contested extraterrestrial domain. Defense experts point out that SpaceX's proven reusability and cost efficiency have effectively monopolized domestic launch markets. Consequently, the blurring lines between civilian space exploration and military space militarization are drawing increased international scrutiny. Vocabulary. Secure. Verb. 확보하다. 획득하다. The startup managed to secure $3 million in seed funding. Workhorse. Noun. 묵묵히 일하는 사람. 기계. 주력 기종. This old truck has been the reliable workhorse of our delivery fleet for years. Lucrative. Adjective. 수익성이 좋은. 돈이 되는. He left his teaching job to pursue a highly lucrative career. The bureaucratic process for obtaining a visa is notoriously slow and complicated. Ventilation. Noun. 통풍. 환기. Proper ventilation is essential in underground mines to prevent gas poisoning. Hazardous. Adjective. 위험한. Workers dealing with hazardous chemicals must wear protective suits at all times. 시사용어 해설. Methane gas. 메탄가스. 석탄층 속에 갇혀 있다가 채굴 과정에서 공기 중으로 빠져나오는 무색, 무취의 가스. 밀폐된 갱도 내에 고이면 아주 작은 불꽃, 스파크에도 연쇄 폭발을 일으키는 탄광재해의 주범이다. Provincial Disaster Management Authority, 지방재난관리청. 파키스탄 각 주, province 단위에서 지진, 호수, 광산 붕괴 등의 재난이 발생했을 때 구조와 구호를 총괄하는 정부기구이다. 심층 분석 및 문맥. 이 비극적인 사건은 개발도상국들이 겪고 있는 에너지 빈곤과 노동인권의 사각지대를 동시에 조명한다. 파키스탄은 만성적인 전력 부족에 시달리고 있어 저렴한 국내 석탄 채굴을 멈출 수 없는 실정이다. 영세한 광산주들은 생산 단가를 낮추기 위해 환기 시스템이나 가스 농도 측정기 같은 필수 안전장비 투자를 외면하고 있으며 빈곤한 노동자들은 생계를 위해 생명의 위협을 무릅쓰고 갱도에 들어간다. 안전규제 강화와 산업인프라 현대화를 위한 중앙정부의 구조적 개입 없이는 이러한 구조적 살인이 반복될 수밖에 없다. 5-2. Europe's heating climate sparks major intensification of fires. Report. A newly published scientific report paints a dire picture of southern Europe, stating that the region is becoming more flammable due to a major intensification of climate change-driven wildfires. According to the study, the number of summer days plagued by severe fire-prone weather conditions has more than doubled since 1981. This extreme weather cocktail, defined by searing atmospheric temperatures, painfully low humidity, and relentless strong winds, is currently wreaking havoc across Mediterranean nations. Both France and Spain have recently battled some of the largest, most destructive blazes in their recorded histories, forcing mass civilian evacuations. The researchers definitively concluded that this steep, dangerous increase in fire frequency can only be attributed to global warming, rejecting any natural cyclic explanations. Vocabulary. Dire. Adjective. 디다널리 심각. 끔찍한. 암울한. The charity issued a dire warning about the impending famine in the region. Flammable.
Adjective. 가연성애, 불에 잘 타는. Make sure to store these highly flammable chemicals in a cool, dry place. Plagued. Adjective. 괴롭힘을 당하는, 시달리는. The city has been plagued by a series of unprecedented power outages. Prone. Adjective. 뭐뭐 하기 쉬운, 뭐뭐 하는 경향이 있는. This coastal area is highly prone to severe flooding during the monsoon season. Searing. Adjective. 타는 듯한, 몹시 뜨거운. They marched for 3 days across the desert under the searing afternoon sun. Wreak. Verb. 큰 피해를 입히다, 가하다. The Category 5 hurricane is expected to wreak total havoc on the island. Evacuation. Noun. 대피, 피난. The mayor ordered a mandatory evacuation of all coastal towns ahead of the storm. Definitively. Adverb. 명확하게, 확정적으로. The DNA evidence definitively proved that the suspect was innocent of the crime. 시사 용어 해설. Fire-prone weather. 화재 발생 우려 기상. 섭씨 35도를 넘는 폭염, 극도로 낮은 대기 습도, 그리고 바싹 마른 식물 위로 부는 강한 돌풍이 결합되어 작은 불씨 하나로도 대형 산불이 폭발적으로 번질 수 있는 기후 조건이다. Global warming. 지구 온난화. 인간의 화석연료 사용과 산업 활동으로 대기 중에 이산화탄소 등 온실가스가 누적되어 지구 표면의 평균 온도가 상승하는 현상이다. 심층 분석 및 문맥. 유럽의 불타는 여름은 기후변화가 단순한 환경적 우려를 넘어 거대한 경제적, 안보적 위협으로 전환되었음을 시사한다. 스페인, 그리스 등 남유럽 국가들의 주요 수입원인 여름 휴양지 관광 산업이 산불로 인해 마비되고 있으며 광범위한 농경지 소실은 유럽 전체의 식량 인플레이션을 가중시키고 있다. 또한 이러한 재난 빈도의 증가는 보험업계의 재난보험료 폭등을 유발하여 경제 전반의 간접 비용을 치솟게 만든다. 기후 적응, 클라이밋 애답테이션을 위한 국가 인프라의 전면적인 재설계가 시급한 시점이다. 5-3. Police arrest dozens at London rally supporting Palestine action. British police have aggressively cracked down on domestic dissent, arresting 77 individuals outside a London court who gathered to voice support for Palestine action. The UK government recently prescribed the Direct Action activist group as a terrorist organization, making any public expression of support for them a criminal offense under the Terrorism Act. The demonstration, organized by a coalition called Defend Our Juries, aimed to picket the legal hearings of those already charged with backing the group. Activists forcefully accuse the British government of severely undermining fundamental civil liberties and weaponizing the law to shield Israel from public accountability regarding the ongoing war in Gaza. The mass arrests have sparked a fierce national debate concerning the limits of free speech and the definition of domestic terrorism. Vocabulary. Dissent. 반대 의견, 이의. The authoritarian regime forcefully suppressed any form of political dissent. Prescribe. 금지하다, 불법화하다. The government decided to prescribe the extreme nationalist group. Activist. 활동가, 운동가. The climate activist gave an impassioned speech outside the parliament building. Picket. 피켓팅을 하다, 시위하다. The striking workers plan to picket outside the factory gates tomorrow. Undermine. 훼손하다, 약화시키다. Constant criticism will eventually undermine the young employee's confidence. Weaponize. 무기화하다. Hackers can easily weaponize innocent-looking software to steal data. Accountability. 책임, 의무. The new auditor promised to bring absolute financial accountability to the city council. Definition. 정의, 의미. The legal definition of negligence is often debated in civil court cases. 시사 용어 해설. Prescribe. 법적 금지 또는 단체 지정. 정부가 특정 조직을 국가 안보를 위협하는 테러 단체나 반국가 단체로 공식 지정하는 것이다. 영국에서는 이에 지정되면 소속원뿐만 아니라 티셔츠를 입거나 지지 발언만 해도 처벌받을 수 있다. Civil liberties. 시민적 자유. 언론 집회, 결사, 사상의 자유 등 국가 권력으로부터 부당하게 간섭받지. 6. CBC Canada 6-1.
Reflect Orbital's space mirror gets FCC approval. In a highly controversial regulatory decision, the U.S. Federal Communications Commission, FCC, has granted approval for a massive space mirror project, despite facing hundreds of vehement public objections. Reflect Orbital, the startup championing this initiative, intends to offer sunlight on demand by deploying a constellation of satellites to beam a 5-kilometer-wide swath of reflected sunlight down to Earth during nighttime hours. The company markets the technology as a breakthrough for maximizing solar farm efficiency and aiding nocturnal search and rescue operations. However, the scientific community is deeply alarmed. Professional astronomers warn that launching 50,000 mirrors into orbit would be absolutely catastrophic for astronomy by permanently polluting the night sky. Critics also fear severe disruptions to nocturnal wildlife ecosystems. Vocabulary: vehement, adjective, 격렬한, 맹렬한. The politician faced vehement opposition from the local community groups. Objection, noun, 반대, 이. The judge overruled the defense lawyer's persistent objection. Champion, verb, 앞장서서 옹호하다, 주도하다. She has always championed the cause of equal pay in the workplace. Constellation, noun, 위성군, 별자리, 무리. SpaceX operates a massive constellation of internet-providing satellites. Beam, verb, 비추다, 전파를 보내다. The transmitter is powerful enough to beam a signal straight to the moon. Nocturnal, adjective, 야간에, 야행성에. Owls have specialized vision that makes them excellent nocturnal hunters. Catastrophic, adjective, 대지양해, 파멸적인. A sudden failure of the dam would have catastrophic consequences for the valley. Disruption, noun, 붕괴, 중단, 교란. The heavy snowfall caused significant disruption to the national railway system. 시사 용어 해설. FCC, Federal Communications Commission, 미 연방통신위원회. 미국의 방송, 통신 정책을 관할하는 독립 규제기관이다. 인공위성이 지구로 전파, 통신을 보내는 것을 승인할 권한을 갖고 있기 때문에 우주산업 규제에서도 핵심적인 역할을 한다. 스페이스 미러, 우주거울. 인공위성에 거대한 반사 필름을 달아 태양빛을 지구의 특정 지역으로 반사시키는 궤도 장치다. 심층 분석 및 문맥. 우주거울의 승인은 지구고어, 지오엔지니어링의 상업화가 윤리적 논의를 앞지르고 있음을 극적으로 보여준다. FCC가 통신 정파만 규제할 뿐 빛 반사로 인한 생태계 교란은 우리 관할이 아니다 라는 논리로 이를 승인한 것은 우주개발 규제의 심각한 제도적 공백, regulatory loophole을 드러낸다. 상업적 이익을 위해 특정 벤처기업이 전인류의 공공재인 밤하늘을 훼손하고 생태계의 자연스러운 밤낮 주기를 인위적으로 조작할 권리가 있는지에 대한 근본적인 국제법적 거버넌스 논의가 시급히 요구된다. 6.2. Toronto confirms first human case of West Nile virus in 2026. Toronto Public Health has formally announced the confirmation of the city's first human case of the West Nile virus for the 2026 summer season. In an official public health statement, authorities revealed that an adult resident successfully contracted the pathogen, which is primarily transmitted through the bite of an infected mosquito. While a vast majority of those infected remain asymptomatic or experience only mild, flu-like symptoms, the virus can occasionally progress into severe and life-threatening neurological illnesses. To effectively mitigate the risk of community transmission, public health officials are strongly urging residents to adopt proactive personal precautions. These preventive measures include applying CDC-approved bug spray and wearing light-colored, long-sleeved clothing during peak dusk and dawn mosquito hours. Vocabulary. Pathogen. Noun. 병원체, 병원균. The laboratory focuses on identifying unknown pathogens in contaminated water. Transmit. Verb. 전파하다, 감염시키다. Certain species of ticks can transmit Lyme disease to humans and dogs. Asymptomatic. Adjective. 무증상이. Many patients infected with the virus remain completely asymptomatic for weeks. Occasional. Adjective. 가끔이, 때때로이. He only suffers from occasional headaches when he is heavily stressed. Neurological. Adjective. 신경하게, 신경계통에. Alzheimer's is a complex progressive neurological disorder. Mitigate. Verb. 완화하다, 경감시키다.
Emergency teams built sandbag walls to mitigate the impact of the flood. Proactive. Adjective. 선제적인, 예방적인. The company took a proactive approach to address the potential safety hazards. Precaution. Noun. 예방조치, 조심. You should always take extreme precaution when handling dangerous chemicals. 시사용어 해설. 웨스트나일 바이러스. 새와 모기 사이에서 주로 순환하다가 모기가 사람이나 말을 물 때 옮기는 바이러스성 질환이다. 사람 간에는 전염되지 않으나 백신이나 특별한 치료제가 없어 예방이 최선이다. Asymptomatic. 무증상이. 병균에 감염되었음에도 불구하고 기침, 발열 등의 겉으로 드러나는 증상이 전혀 없는 상태를 말한다. 심층 분석 및 문맥. 토론토와 같은 북반구 고위도 대도시에서 모기 매개 질병, vector-borne disease가 정기적으로 등장하는 것은 기후온난화와 밀접한 관련이 있다. 겨울철 기온이 예년만큼 떨어지지 않으면서 곤충들의 서식지가 북쪽으로 확장되고 활동기간이 길어지고 있기 때문이다. 이는 단순한 개인 보건의 문제를 넘어 지자체의 방역, 해충 방제 예산 증가와 의료 시스템의 부담을 가중시키는 기후 변화에 숨겨진 사회적 비용을 잘 보여주는 사례다. 6-3. Air Canada, WestJet say July 31 was busiest flying day ever. The skies above Canada reached an unprecedented level of congestion this July, culminating in a historic milestone for the aviation industry. Both Air Canada and WestJet officially announced that July 31st shattered all previous records, becoming the single busiest flying day in their respective corporate histories. This staggering volume of passengers highlights a robust and fully recovered post-pandemic travel demand, driven by peak summer holidays. However, this operational triumph is overshadowed by looming labor unrest. WestJet passengers are reportedly scrambling to alter their itineraries as the airline faces an imminent Sunday strike deadline from its flight attendants, threatening massive logistical disruptions. Vocabulary. Unprecedented. Adjective. 전례 없는. The pandemic caused an unprecedented drop in global air travel. Congestion. Noun. 혼잡. 정체. Heavy traffic congestion on the highway caused many people to be late. Shatter. Verb. 산산조각내다. 기록을 경신하다. The young sprinter managed to shatter the world record in the 100-meter dash. Staggering. Adjective. 충격적인. 믿기 힘든. The cost of repairing the damaged bridge is a staggering $50 million. Robust. Adjective. 탄탄한. 강력한. The economy showed a robust recovery in the third quarter of the year. Looming. Adjective. 어렴풋이 보이기 시작하는. 불안하게 다가오는. Investors are worried about the looming threat of a national recession. Scramble. Verb. 허둥지둥 해내다. 다투다. Shoppers had to scramble to get the last discounted TVs on Black Friday. Imminent. Adjective. 임박한. 금방이라도 닥칠 듯한. The dark clouds and strong winds suggested that a storm was imminent. 시사용어 해설. Pent-up demand. 억눌린 수요. 보복 소비. 불경기나 팬데믹, 전쟁 등 외부적인 요인으로 인해 소비를 강제로 억제당했던 사람들이 상황이 나아지자마자 한꺼번에 폭발적으로 돈을 쓰는 현상이다. Labor unrest. 노사 갈등, 노동 소요. 임금 인상, 노동 조건 개선 등을 놓고 노동자와 사측이 빚는 갈등으로 파업이나 태업 등으로 이어진다. 심층 분석 및 문맥. 항공 여객 수요가 사상 최고치를 경신했다는 것은 소비자들의 서비스 지출이 여전히 강력하다는 경제적 청신호이다. 그러나 그 이면에 도사린 웨스트젯의 파업 위기는 거시경제의 또 다른 단면인 극심한 인플레이션과 실질 임금 하락의 고통을 보여준다. 항공사들은 막대한 티켓 수익을 올리고 있지만 폭등한 생활비를 감당해야 하는 승무원과 조종사들은 그 과실의 재분배를 요구하고 있다. 이러한 서비스 업종의 임금 인상 투쟁은 결국 항공권 가격 상승, 티켓 인플레이션으로 전가되어 서비스 물가를 다시 끌어올리는 악순환의 고리가 될 수 있다. Number 7. DD India. Number 7. 1. Commonwealth Games 2026. Neeraj Chopra eyes javelin gold as India's boxers target historic finals. India's formidable campaign at the 2026 Commonwealth Games is gathering intense momentum, spearheaded by Olympic champion Neeraj Chopra in the highly anticipated men's javelin throw final. Chopra successfully qualified with an impressive throw of 79.61 meters under challenging weather conditions, and he is now determined to add another prestigious gold to his collection against a stacked field of international rivals. Concurrently, the Indian boxing contingent is on the verge of making unprecedented history.
A record 10 Indian boxers have already guaranteed at least bronze medals and will fiercely compete in the semifinals on Friday to secure spots in the gold medal bouts. These stellar performances reflect India's rising dominance across a diverse array of athletic disciplines. Vocabulary. Formidable. Adjective. 가공할, 무서운, 위협적인. The reigning champion is a formidable opponent for any young challenger. Spearhead. Verb. 선봉에 서다. 진두지휘하다. She will spearhead the company's new initiative to expand into European markets. Anticipated. Adjective. 고대하던, 기다리던. The highly anticipated sequel to the blockbuster movie will be released next week. Prestigious. Adjective. 권위 있는, 명망 있는. Winning the Nobel Prize is one of the most prestigious honors in science. Contingent. Noun. 대표단, 파견대. A large contingent of international journalists arrived to cover the election. Verge. Noun. 직전, 가장자리. The endangered species is on the verge of total extinction due to habitat loss. Fiercely. Adverb. 치열하게, 맹렬하게. The two tech giants are fiercely competing for dominance in the AI market. Bout. Noun. 시합, 한바탕. He won his first professional boxing bout by knocking out his opponent. 시사용어 해설. Commonwealth Games. 커먼웰스 게임, 영연방 경기대회. 과거 대영제국에 속했던 국가들, 영국, 호주, 캐나다, 인도, 남아공 등 70여 개국이 4년마다 모여 치르는 종합 스포츠 대회로 올림픽 다음으로 큰 규모를 자랑한다. Qualify, 예선을 통과하다. 스포츠에서 결선 진출을 위한 기준 기록을 넘거나 예선점에서 승리하여 자격을 획득하는 것을 뜻한다. 심층 분석 및 문맥. 과거 크리켓에만 편중되어 있던 인도의 스포츠 인프라가 육상, 복싱, 역도 등 올림픽 기초 종목으로 광범위하게 확대되며 눈부신 결실을 맺고 있다. 특히 14억 인구를 바탕으로 한 인도의 이러한 스포츠 굴기는 단순히 메달 획득을 넘어선다. 모디 정부는 글로벌 스포츠 이벤트에서의 성과를 국가적 자부심, 내셔널리즘 고취와 내적 결속을 위한 정치적 도구로 강력하게 활용하고 있으며 이를 통해 글로벌 무대에서 인도의 소프트파워를 확장하려는 전략을 추진 중이다. 7-2. NSO to conduct nationwide migration survey. India's National Statistics Office, NSO, has officially launched a comprehensive, year-long nationwide survey on migration, running from July 2026 to June 2027. The primary objective of this expansive statistical undertaking is to generate highly accurate and updated data regarding domestic population movements, specifically tracking rural to urban shifts and interstate relocation. Policymakers emphasize that the resulting insights will be vital for designing targeted government interventions in urban planning, infrastructure development, and social security for migrant workers. Previous surveys revealed a stark gender divide in migration motives. While males overwhelmingly migrate for better employment opportunities in the labor market, female migration in India remains heavily driven by social factors, particularly marriage. Vocabulary. Comprehensive. Adjective. 포괄적인, 종합적인. The doctor gave the patient a comprehensive physical examination. Migration. Noun. 이주, 이동. Economic hardship is the primary driver of rural to urban migration. Expansive. Adjective. 광범위한, 널찍한. The CEO presented an expansive vision for the company's future over the next decade. Relocation. Noun. 재배치, 이주. The company offered a generous bonus to help cover his relocation expenses. Intervention. Noun. cape, 간섭. Timely medical intervention saved the crash victim's life. Stark. Adjective. 차이가 극명한. There was a stark difference in quality between the original product and the cheap fake. Overwhelmingly. Adverb. 압도적으로. The proposal was overwhelmingly approved by the board of directors. Motive. Noun. 동기. 이유. The police are still trying to determine the exact motive behind the crime. 시사용어 해설. Rural to urban shift. 이촌향도. 농업 중심의 시골, 농촌에 살던 사람들이 일자리와 더 나은 교육, 의료시설을 찾아 공장과 기업이 많은 도시로 대규모로 이동하는 사회적 현상이다. Targeted intervention. 표적화된 개입, 맞춤형 정책. 정부가 모든 사람에게 똑같은 정책을 적용하는 대신 구체적인 데이터, 이주 노동자의 주거지, 성별 등을 분석하여 꼭 필요한 대상에게 맞춤형 복지나 예산을 집중적으로 투입하는 방식이다. 심층 분석 및 문맥. 거대한 인구 대국 인도의 도시화율,
Urbanization은 여전히 폭발적인 성장 궤도에 있다. NSO의 이 대규모 통계 조사는 단순히 인구수를 세는 것을 넘어 경제 발전의 가장 큰 원동력인 풍부하고 값싼 잉여 노동력이 어느 산업과 어느 도시로 흘러가는지를 파악하는 핵심 국가 경제 지표가 된다. 특히 대도시 빈민가, 슬럼의 형성, 주거 및 교통 인프라의 과부하 등 급격한 도시화가 낳는 부작용을 사전에 통제하고 관리하기 위한 데이터 인프라를 구축하려는 모디 행정부의 거버넌스 고도화 전략으로 읽힌다. 7-3 CWG 2026. PM Modi congratulates Gulveer Singh on historic silver. Indian Prime Minister Narendra Modi publicly extended his heartfelt congratulations to long-distance runner Gulveer Singh, who achieved a monumental milestone at the Glasgow Commonwealth Games. Singh made national history by becoming the very first Indian athlete to clinch a medal in the fiercely contested men's 10,000-meter event, securing silver after executing a stunning surge during the final lap. This historic podium finish, coupled with a silver medal won by weightlifter Harjinder Kaur on the same day, significantly boosted the nation's morale. With these remarkable achievements on Day 5 of the multi-sport event, India's overall medal tally proudly rose to 12, comprising 2 golds, 7 silvers, and 3 bronzes. Vocabulary. Extend. Verb. 감사, 축하 등을 전하다, 베풀다. The committee wishes to extend its deepest gratitude to all the generous volunteers. Heartfelt. Adjective. 진심 어린, 마음에서 우러난. She wrote a heartfelt letter of apology to her injured colleague. Clinch. Verb. 승리, 메달 등을 이뤄내다, 거머쥐다. The team managed to clinch the championship title in the final seconds of the game. Contested. Adjective. 논쟁이 되는, 경쟁이 치열한. The mayoral election in that district is one of the most hotly contested races this year. Surge. Noun. 급진, 감정, 속도 등의 솟구침. A sudden surge of adrenaline allowed the mother to lift the heavy debris off her child. Podium. Noun. 시상대, 연단. Standing on the Olympic podium was the proudest moment of his athletic career. Morale. Noun. 사기, 의욕. The manager threw a surprise pizza party to boost the team's low morale. Tally. Noun. 기록, 집계. The final vote tally showed that the incumbent mayor had won by a landslide. 시사용어 해설. Podium finish. 시상대 입성. 올림픽이나 국제대회에서 1, 2, 3위 안에 들어 시상대, 포디엄에 올라 메달을 획득하는 것을 의미하는 스포츠 용어이다. 타위, 집계. 원래는 막대기에 눈금을 새겨 셈을 하던 방식에서 유래했으며 선거나 스포츠 경기 등에서 득표수나 메달 수를 합산한 총계를 뜻한다. 심층 분석 및 문맥. 전통적으로 육상 장거리 종목은 아프리카 국가들의 동무대였으나 인도 선수가 코먼웰스 1000m에서 은메달을 따낸 것은 인도 스포츠 과학 체계의 발전과 인프라 투자의 성과를 증명한다. 모디 총리가 직접 축하 메시지를 발신한 것은 엘리트 체육 영웅을 통해 거대한 인도 사회의 국가적 통합, national cohesion을 이끌어내려는 일관된 통치 스타일의 연장선에 있다. 개발도상국이 경제 발전을 이루는 궤적에서 다종목 스포츠에서의 국제적 성과는 단순한 체육을 넘어 국가의 부상, rise of a nation을 대내외에 과시하는 상징으로 기능한다.